will study special cases on work done. When the force and displacement in the same direction, so the angle between force and displacement is 0. Cosine 0 equal 1. أخدنا يا ولاد إن cosine any angle belong to the interval -1 and 1. So the greatest value for cosine any angle is 1. Okay? طب since the work equal F by D by cosine theta, so work becomes in this case equal F by D because cosine 0 equal 1. So work has its maximum value. Why work has its maximum value? Because cosine theta has its maximum value when the force and displacement in the same direction. Case number 2, the perpendicular force does no work. Perpendicular force does no work because theta equal 90. مين theta؟ theta هي الانجل between الفورس والدisplacement. وكوزين 90 degree equal 0. So work becomes equal to 0. هديكوا example من الحياة. لو انت ماشي وشايل الشنطة بتاعتك your bag الدisplacement كده في الدايركشن ده بس your hand بتبول الباج upward بفورس F كده. So الانجل between الفورس والدisplacement equal 90 ويعني theta equal 90 وكوزين 90 equal 0 يبقى الwork equal 0. So the work done with your hand equal to 0. الcentripetal force does no work لأنها perpendicular on the original direction of movement. لأن الoriginal direction of movement كان tangent للcircular path. والcentripetal force هنا geometrically هي radius فهي perpendicular على التانجنت. فالcentripetal force perpendicular on the tangent. So angle theta equal 90, cosine 90 equal 0, so work equal 0. So centripetal force does no work. طيب يا ولاد لو الانجل between الفورس والدisplacement more than or greater than 0 but greater than 90 but less than 180 يعني obtuse angle. انتوا شايفين كده يا ولاد الفورس دي لو عملنا لها ريزوليوشن هنلاقي الكومبوننت الهوريزونتال بتاعتها اف كوزين سيتا opposite to the displacement. So the force here decrease the work done by the object لان الفورس دي هتعطل الاوبجكت هتعمل له deceleration فبتقلل الانرجي بتاعه بتقلل الكاينيتيك انرجي of the object. So the force here makes negative work. Why makes negative work? Because it decreases the energy of the object. So the force F ديت بتعمل negative work. تعالوا نشوفها ماثماتيكالي بقى يا ولاد. لما تكون الانجل في السكند كواد obtuse يعني greater than 90 و less than 180. كوزين اي انجل في السكند كواد بيكون negative value. عشان كده الورك هيكون عنده نيجاتيف فاليو. الفيزيكال مينينج بتاع النيجاتيف هنا يا شباب معناه ان الورك done by the force decrease the energy of the object so it makes a negative work. If the angle between force and displacement is 180 degree cosine 180 equal -1 so work becomes equal -F by D. ودي ليها اكزامبلز في الحياه مثلا زي انت لو نزلت سبت كده من البلكونه تاخد حاجه من تحت وانت بتطلع السبت لفوق الديسبيسمنت ابورد لكن الجرافيتي بتشد داونورد يبقى الفورس اوف جرافيتي عامله انجل 180 مع السبت اللي انت منزله مع الديسبيسمنت بتاع السبت وبالتالي كوزين 180 ايكوال -1 وبالتالي ساعتها الورك done by the gravity equal -F by D.